Voló. Ah, no m'ho puc creure. Sí que ja ven, sí. Hola, buena tarde. Muchas gracias por estar aquí en este día tan especial. Estamos felices de que nos acompañéis en este acto, que es el evento de apertura de la exposición Ciència Fricció, que se inauguró ayer en el CCCB. Este acto, además, forma parte del programa de la Bienal Ciutat i Ciència que organiza el Ayuntamiento de Barcelona. Hay toda una constelación de elementos que hacen de hoy un día especial. Y queremos centrar este evento en esta conversación con Donna Haraway y Vinciane Després, tomando como punto de partida la película Camille et Ulysse, un mediometraje que hemos producido especialmente para la exposición, que es una coproducción de CCCB y el Centro Pompidou, al que agradecemos muchísimo su contribución al proyecto. También hemos contado con la colaboración de Fábula, después hablaremos de ello también. Esta película es importante dentro de la exposición por muchas razones, la sintetiza a nivel formal y a nivel de contenido. Está presente en el espacio expositivo de manera permanente y además a lo largo del verano iremos organizando una serie de proyecciones especiales. Y para hablar de ella os presento a las personas que me acompañan en el escenario. Diana Toucedo es la realizadora de Camille et Ulysse. También ha realizado el largometraje 30 Lumes, que es una pieza audiovisual muy especial que tiene en realidad bastantes puntos en común con Camille et Ulysse, aunque en apariencia son dos trabajos muy diferentes. Marilla Abramovich, que junto con Sam Twiddale, ¿sí? Forma parte del colectivo de artistas visuales que han dado vida a unas criaturas de inteligencia artificial que habitan dentro de ese ecosistema que es Camille et Ulysse. Cristian Alonso, que es curador e investigador, que está desarrollando un trabajo curatorial específico sobre los imaginarios multiespecie en la Capella, en el delta del Llobregat, ese territorio bien situado con una serie de problemáticas. Inés Macpherson, que es licenciada en Filosofía y narradora oral, con un ojo muy puesto en la ciencia ficción y la fantasía. Y, por supuesto, Donna y Vinciane, o tal vez Camille y Ulysse, o Camille y Sara Buono, no sabemos, que nos acompañan desde California y desde Lieja. Y, bueno, sobran las presentaciones probablemente, pero por si alguien no ubica completamente el trabajo de Donna Haraway y de Vinciane Després, muy brevemente las sitúo. Donna Haraway es profesora emérita de los departamentos de Historia de la Conciencia y de Estudios Feministas de la Universidad de California en Santa Cruz. Es autora del Manifiesto Cibor, del Manifiesto de las Especies de Compañía o Especies Compañeras. Su obra es fundamental para la comprensión contemporánea del feminismo, de la tecnociencia, de la ciencia ficción y de las relaciones entre humanos y no humanos. Y su última obra es Seguir con el problema, generar parentesco en el Chuluceno, uno de cuyos capítulos es justamente las historias de Camille, que es una de las fábulas que se entrelaza con otra en Camille et Ulysse. Vinciane Després es profesora de Filosofía de la Universidad de Lieja. Es una figura de referencia en los estudios animales en relación con las ciencias sociales y con la crítica cultural. Entre sus ensayos destacan ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas?,
a la felicidad de los muertos, relatos de quienes quedan, habite un oiseau, algo así como vivir o habitar como pájaro, que creo que ya se habló de esta obra en este mismo escenario hace unos meses, y la colección de relatos de anticipación, autobiografía de un pulpo, que es la otra fábula que se entrelaza con historias de Camille en esta obra sobre la que queremos hablar hoy. Vamos a conectar con Vincian y con Donna. Donna, Vincian, bienvenidas. Merci. Igual podemos darles la oportunidad de ver al público que está hoy aquí en la Plaza de Corominas en Barcelona. Maybe you want to have a look at the audience who gathers there for this conversation. Bonsoir. Yes, is that possible? Let's see. Bueno, empezamos por una pregunta de situación. Donna, Vincian, ¿quiénes son Camille e Ulysse, o Camille y Sarah Buono? ¿Y por qué dos filósofas de la ciencia deciden escribir fábulas? And Camille too thinks that you should go first on this intriguing question. Okay, I will begin. So thank you, Donna. Mais je vais le faire en français, si vous me l'autorisez. En fait, pour ceux qui ont vu le film, vous constaterez que le film commence avec les deux narratrices qui racontent une histoire, qui créent un monde, qui disent voilà dans quel monde on est, voilà quelle époque on est, voilà il y a combien d'habitants sur Terre, voilà ce qui se passe du côté de la communauté des Camille. Et du côté des Ulysses, c'est bien, la narratrice raconte, il y a une association de scientifiques qui sont des thérolinguistes et qui vont être interpellés parce qu'on a trouvé de l'encre de poulpe et ils vont devoir prendre en charge la traduction et ils vont bloquer. Et donc, on commence avec cette histoire. Et puis, progressivement, on entre dans le film. En fait, à un moment donné, c'est Sarah Buono, une chercheuse, et Camille II, qui vont commencer à s'échanger des lettres et qui vont se parler. Donc ça veut dire qu'il y a à un moment donné un transfert de parole depuis la narratrice jusqu'à un des personnages dans les deux cas. Alors, si je devais répondre à cette question, pourquoi des philosophes racontent des fables, eh bien, tout de suite, moi je transférerais ma question à Sarah Buono. Alors Sarah Buono de... Très bien, quand on est probablement à la fin du XXIe siècle, on pourrait même inventer une date, hein. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va être envoyée dans une communauté du compost, qui a été créée d'ailleurs sous l'inspiration de la communauté des Camille, pour essayer, et c'est une communauté du compost qui vit en symbiose ou en symbiogenèse avec des poulpes, avec des octopus. Et elle est envoyée là-bas parce qu'ils ont traduit les écritures des poulpes, mais ils n'y comprennent rien. Et donc, ils vont demander à la communauté des Ulysses de les aider à comprendre ce qui est écrit. Ils ont les mots, mais le texte n'a aucune signification. Et donc, si je prends au sérieux ce qui se passe dans le film, et si je prends au sérieux le fait que nous assumons des narrations plutôt que de faire le travail philosophique habituel, je crois que c'est à Sarah Buono que je devrais poser la question. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui autorise? Qu'est-ce que la narration autorise Sarah Buono, ne fût-ce qu'à exister d'abord, mais qu'est-ce que ça autorise à Sarah Buono que moi-même, que l'auteur comme philosophe ne pouvait pas s'autoriser? Eh bien, ça autorise Sarah Buono à s'engager dans des problématiques, et à s'engager, je vais dire par là, c'est-à-dire à être totalement d'accord, par exemple, avec ce que les Ulysses, la communauté des Ulysses, va lui proposer comme interprétation de ce qui se passe. Là où moi, comme auteur Vincian Després, je ne pourrais pas du tout y adhérer nécessairement. Je devrais être beaucoup plus prudente. Je devrais dire, attention, que les poulpes croient en la métempsychose, qu'ils croient qu'il y a une vie après la mort pour les poulpes et qu'ils reviennent. Moi, personnellement, Vincian Després comme philosophe, c'est un peu dur. Je ne peux pas adhérer à cette idée. En revanche, une fois que c'est Sarah Buono qui parle, elle va bien la défendre, cette idée. Ça veut dire qu'elle va s'engager dans cette communauté comme moi-même, je ne pourrais pas m'engager.
Ce qui veut dire que, ce que Sarah Buono vous répondrait, c'est la narration autorise une pluralité narrative et une pluralité de vérités, qui ne sont pas du tout des fausses vérités, qui sont simplement en multipliant les points de vue sur une situation que moi, Vinciane Després, en tant qu'auteur, ou que mon auteur, Vinciane Després, si je suis Sarah Buono, ne pourrait pas du tout assumer, si ce n'est par des contorsions rhétoriques, où je dirais, moi comme philosophe, je sais que des gens pensent que, mais moi personnellement, je serais plutôt de ce côté-là, alors que je sais que c'est déjà une position qui est malhonnête, parce qu'il y a un côté quand même de moi qui me dit, oui, mais peut-être que l'autre version, peut-être que l'autre façon de penser a quelque chose de profondément juste, même si je ne suis pas d'accord avec. Et donc Sarah Buono dirait, Vinciane Després est obligée, en me campant en personnage, de se mettre totalement à mes côtés et de comprendre mes choix et de s'engager avec mes choix. Merci, Vinciane. Donna, would you like to add on that? Yes, Camille too has definitely some things to say about this. Camille too is not Donna, and is not Camille 1, and is not Camille 5, and is in a symbiotic relationship with monarch butterflies in the sense that Camille 2 has been given certain genetic capacities to taste the chemicals in the atmosphere, to taste the cardiac glycosides in leaves without being poisoned, has been given certain pattern-forming genes so that per, Marge Percy's gender-fluid term, per, P-E-R, as opposed to they or he or she or z, per, a person. Camille too is in a symbiotic relationship living within community that includes many species along the corridors, the natural social corridors that are crucial to the possibility of a future for the peoples of the monarch butterfly world, which includes both human and other than human, more than human. And like Sarah, Camille too is not in full agreement with Per's writer. Camille too, for example, in El Dia de los Muertos in Michoacán, in that first night, when the monarcas come on El Dia de los Muertos, not representing the ancestors, but as truly the spirits of the living dead for that night, to be in company with their descendants, so that as long as memory brings the ancestors back, they live. The butterflies are these ancestors. They don't represent these ancestors. Well, Donna can't go there. Donna Haraway is, at the end of the day, a boring, conventional, secular, Western, white, yeah. But Donna Haraway, as a writer, trained by Vinciane Desprez to attunement, to inhabiting the questions the other might find interesting, so as to ask those questions, if possible, to inhabit a world of inquiry and storytelling and thinking as storytelling and storytelling as thinking with Camille too, with the monarchs, with the octopus, with Sarah, with Vinciane. But all of these are not the same position. And storytelling allows that, in fact, requires it, without insisting on some kind of confessional Nicene creed. You don't have to affirm the ontological reality of anything in storytelling. You have to have a generous approach to the multiplicity of worlding that does not require an active affirmation before state or church. And philosophical conventions do require
ontological and cosmological and epistemological identification work. Storytelling loosens it. And the fables are true in some profound way that Camille too and Sarah can converse about, that Donna and Vinciane can perhaps enable, or in this case, Diana, the film enables a fabulation, a speculative fabulation that is not in the writing. Well, it is also in the writing because we're reading a written text, but it's in the reading, in the xenomorphs, in the movement of color, in the setup of resonance. The film is producing storytelling that is quite distinct from whatever it is that Vinciane and I wrote in our texts. And then the reading we do, Vinciane took those readings and composed the back and forth. And that did something to the text very different from reading the Camille stories without that conversation, or the story of the octopus without that conversation. Each of these fabulations invites an inhabiting of the capacity to do worlding, to inhabit a world with more curiosity, with more responsibility, with more capacity to think, feel, act. So fabulation is a doing of thinking in ways that the conventions of philosophy make very difficult. Thank you, Donna. Hablando de la película, ¿no? por poner en situación a las personas que quizás no hayan leído historias de Camille o autobiografía de un pulpo, como decía, son dos fábulas que escriben Donna y Vinciane, por lo tanto lenguaje escrito, y Diana Toucedo es la persona que en esta figura de cuerdas, en este juego de relatos entrelazados, asume la tarea de incorporar el lenguaje cinematográfico y expandir estos relatos a otro lugar, a otro nivel. Diana, ¿nos podrías contar cómo ha sido el proceso creativo o qué es lo que te ha ayudado a hacer ese deslizamiento entre lo escrito y el lenguaje cinematográfico, también el papel del sonido, que es muy importante en la película? Sí, bueno, en primer lugar, anava a parlar en català, igual parlo en català millor, que en primer lugar m'agradaria moltíssim agrair tant a la Donna com a la Vinciane per la seva generositat, perquè sense elles, com totes les meves idees que m'havien sorgit en el fons dels seus textos, no serien possibles, perquè totes les localitzacions les van fer mà a mà. De fet, tant la Vinciane com la Donna van estar allà enviant fotos, donant-nos un munt de feedback per trobar aquestes localitzacions que per mi eren molt importants perquè era com una mica la idea d'aquest món ferit, d'aquest món danyat, des d'on elles podien parlar. Doncs per mi era com un punt de partida col·locar-les en un lloc que des d'allà ens poguessin parlar a tothom. I després també la seva presència, per mi va ser molt important pensar en els seus textos com per un costat que elles sempre estiguessin a la pantalla, que escoltem la seva veu, com relaten, com narren, com ens conten com a present però també com a futur. I per un altre costat intentar tota l'estona que totes les meves imatges mai fossin il·lustratives, que sempre donessin tot aquest món de suggerència, especulació i imaginació, en definitiva, que els seus dos textos, representant mons diferents, sempre poguessin estar en el fons imaginats al vostre cap, que cadascú poguéssiu fer la vostra pel·lícula, els vostres imaginaris, partint del treball d'elles. Jo crec que això va ser com la meva feina, després també, per suposat, el treball de Sam i Maria, que Sam està aquí al públic, que treballen sempre juntos en aquests xenomorfs, que van ser com aquestes figures, aquests personatges que tenen vida pròpia, que són creats per intel·ligència artificial, que això és també molt important, que no és un 3D a l'uso. Ara
us explicaran. I després també amb l'Aleix, que també està per aquí, Aleix Fernández, que també m'ha ajudat moltíssim a crear tots uns universos vinculats a totes aquestes imatges més d'arxiu que he utilitzat en la pel·lícula per emular tota la visió en simbiosis, no? La visió del cinema Gènesis que m'ha apropat a ella, que jo no la coneixia, aquesta paraula, aquesta possibilitat de concebre una forma de veure en el fons distinta. I allò va ser també part del repte. I el so, com has dit, que també per mi és un element narratiu molt clau en tota la peça. Hablemos un poco de estas criaturas que como es una pieza viva, son los xenomorphs, que como decía Diana, no son un 3D convencional, son criaturas que están vivas, son inteligencia artificial y amplían este hábitat que habita Camille y Ulysse, que están en esas comunidades del compost que no paran de crecer. María, ¿nos podrías contar cómo funciona la creación de esas xenomorfas y qué papel ocupan en el film? Yes, so Sam and me, we work in real-time animation in generative art. So we make these characters and give them feelings, and then with algorithm they kind of continue their lives in real time. So this whole process was quite interesting for us, because we make it and then let that world live, while in film it kind of works differently with editing and everything. And the xenomorphs, they actually evolved from the characters that we made for The Zone, the piece that was inspired by Roadside Picnic, the book. So they were originally stalkers, scavengers, going around this abandoned place. And because of the objects, strange objects and phenomena, they started morphing, evolving, and becoming xenomorphs. So constantly fluid, constantly in the movement, and they ended up in a compost community in the film. Y Diana, tú decías que claro, tú como directora era tener unos personajes más, pero que no estaban completamente controlados por ti tampoco. Sí, esto fue muy bonito porque, claro, en un primer momento yo desde el mundo más audiovisual al uso podemos pensar en 3D con la misma dinámica o intentar crearlos o dirigirlos con la misma dinámica que podemos pensar o hacer cuando trabajamos con un actor o una actriz, que pensamos que van a hacer ciertas cosas o las filmamos de una cierta manera. Y en este sentido era muy fascinante y al mismo tiempo también para mí muy difícil trabajar con unos personajes, unos entes o unos seres que tienen vida propia y que incluso pues tanto el movimiento de cámara y cómo reaccionaban o qué hacían era al azar, es decir, casi como pues poder filmar un perro, un gato o cualquier otro animal, o en el fondo la naturaleza misma, ¿no? Y a mí ahí se me generaron muchas conexiones nuevas, donde pensaba, bueno, en el fondo trabajar con inteligencia artificial y su trabajo no está tan lejos de lo que yo hago normalmente en un documental, donde trabajamos con la vida misma, con el azar y con las 1000 cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces, fue un poco aproximarme desde ahí, desde donde conseguí entender toda la complejidad, pero al mismo tiempo lo bonito de todo ese universo azaroso y de vida que podía contener la pieza y que sigue conteniendo, porque además son piezas que ellos siguen trabajando y que se podrán ver en el futuro. Sí, es una película que tiene muchas capas. Inés, te paso la palabra para empezar a entrar en una de ellas. En una de les muchas capes, sí. Bé, bueno, ara ja jo passo al català. Primer, moltíssimes gràcies per aquest moment de poder parlar amb vosaltres, que és un plaer. Jo volia, veient la pel·lícula i també llegint-vos, la sensació que realment el llenguatge té un paper molt important, no? El llenguatge, la comunicació, a més, després el llenguatge audiovisual que ha fet la Diana també et dona d'altres cosetes.
El tema és que, clar, per una banda tenim un llenguatge que amb un simple am et transforma els verbs d'una manera extraordinària perquè et situa tu a un altre lloc, i per una altra banda també amb els sim menors de l'Ulis tens tot aquest món de llenguatge cruïlla, de llenguatge transversal, on el jo va cap a un altre lloc. I crec que genera una sèrie de situacions com a lector o com a espectador que són molt interessants, i era simplement saber com construïu aquest tipus de llenguatge, o sigui, com arribeu a crear aquest tipus de connexions diferents amb un llenguatge que nosaltres estem molt acostumats a utilitzar d'una manera i que vosaltres transformeu. Let me start a little. I think Vincent has more to say of a really fundamental nature. But I want to say something about ethnography and about the history of learning other languages, that history of inhabiting other languages than one's natal language, that Europeans have more than I do in general, but that, let's say, someone from Nigeria has way more than almost any European, that inhabiting and taking for granted the multiplicity of human languages is a very important thing to cultivate. In addition, that coming to inhabit semiosis, the physiology, the materiality of making meanings that work, that physicality of making meanings, the taste of making meaning, that happens in all sorts of media and with all sorts of sensibilities and sensualities, not by any means all human, some of which humans can become attuned with or to, and others not. But notice the importance of the communication of both Vincent and me with Alba, Shindachu, and Oz, the three dogs in the film, who work, of course, as visual parallels, who play with the stick in interesting places, who run. There are all kinds of interesting parallels that are, in a sense, thought parallels. But there's also an extraordinary amount of interchange between Vincent and Alba, on the one hand, and between me and Shindachu and Oz, some of it by glance, some of it by gesture. Those scenes of the dogs running on the beach at the end of the film that look totally spontaneous is actually a game that Shindachu and Oz and I and my partner Rustin learned to play with each other. Those are fast come games that the camera caught a section of, that work through having learned to communicate with each other in order to play, so that with each other's apparatus of communication, you can say things like, what I am about to mean does not mean what it means. You can do meta-communication. You can repurpose semiotic elements to play, to open up degrees of freedom. All of that is about language, and the film uses many elements of it. Digital, human-animal, animal-animal, also the vegetation, the rocks, the waters. There is a tremendous amount of semiotic work and play happening in that film. Merci de m'avoir permis d'un peu essayer de voir comment je pourrais dire, pas trop longuement, ce qui m'est arrivé avec cette histoire de langage. Et là, en fait, il y a une vision romantique à propos du langage. Et cette vision romantique, en fait, c'est la vision selon laquelle le langage, à partir du moment où on acquiert le langage, eh bien, on serait coupé du monde. Par exemple, il y a des bouquins de psy qui disent, une fois que l'enfant acquiert le langage, il perd ce qu'on appelle la synesthésie, c'est-à-dire la plurimodalité des sensations. Vous m'entendez bien, là j'ai dû couper le son parce que l'interprétation en même temps était trop compliquée pour moi. Voilà. Parfait, merci.
Donc, il y a donc une vision très romantique du langage qui dit le langage, c'est ce qui va nous séparer du monde. Une fois qu'on acquiert le langage, on perd toutes les capacités de goûter le soleil, de sentir la lumière, d'entendre. Et moi, j'y croyais à cette théorie. Je trouvais ça superbe comme théorie. Et puis à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une théorie qui dit que le langage nous rend étrangers au monde. Et je me suis dit, mais tiens, est-ce que c'est pas encore un des coups tordus de l'exceptionnalisme humain? Pourquoi? Parce que, évidemment, le langage, il est pas, on le reconnaît tellement plus aux animaux, que dire le langage des humains les coupe du monde, les rend étrangers au monde, c'est une façon de dire encore, d'une certaine manière, de justifier et de dire que nous sommes encore une fois de plus extraits de ce monde et que c'est une conquête que nous faisons grâce au langage, mais qu'on doit en payer le prix. Exactement comme quand on conquiert la connaissance au paradis et qu'on est obligé d'en payer le prix. C'est ça qui fait de nous des humains. Bon, bref. Et donc je me suis dit, je ne peux pas me laisser embobiner par cette vision romantique du langage, qui est une vision de l'exceptionnalisme humain. Donc il va falloir que surtout que les Ulysses ne soient pas privés de langage. Il n'est pas question de les mettre dans une vision romantique du langage, dans une vision comme quoi ils s'extraient du monde grâce au langage. Il faut essayer de trouver un langage qu'il est, d'une certaine manière, qu'il est dans un, non pas en meilleur contact avec le monde, mais dans un certain contact étranger par rapport à la manière humaine évidente, par rapport aux évidences qu'on a, et étranger non seulement par rapport à ce que les autres petits humains apprennent dans leur communauté, mais étranger par rapport aux poulpes, par rapport à l'histoire et par rapport à leur communauté. Et donc il me fallait essayer d'imaginer quel langage je forge qui me permet d'éviter la vision romantique de l'arrachement au monde, ou de refus d'arrachement au monde par le langage. Non, c'est le monde, et tous les bons écrivains nous l'apprennent. Enfin, j'essaye de l'apprendre aussi. S'il y a bien quelque chose qui peut très bien nous connecter avec le monde, c'est le langage. Je veux dire, ce sont les histoires, c'est la fabrique de récits. Il suffisait simplement de ne pas retirer le langage aux autres êtres. Et donc, alors là, quand j'ai dû l'inventer, eh bien, je me suis adressée à des amis philosophes, notamment à Henri Trubert, à des Deleuziens, et je leur ai demandé, à votre avis, pour vivre très, 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 je vais dire, pour vivre dans une autre façon d'être au monde où on pourrait imaginer, par exemple, non pas être avec 8 bras intelligents, non pas être un cerveau complètement dispersé dans le corps, mais quel type de langage est-ce qu'on pourrait apprendre? Et puis on se rend compte quand on parle avec eux, quand on les écoute, que les pianistes pourraient vous parler d'une certaine manière, de la manière dont eux-mêmes entrent en rapport avec le monde. Tiens, mais comment parlerait un pianiste s'il parlait la langue de la musique? Et puis vous vous rendez compte que un des champions du monde de tir à l'arc, il est presque aveugle. Tiens, mais qu'est-ce que dirait le langage de l'arc d'un archer aveugle? C'est pour moi, et finalement, tout ce langage s'est fabriqué autour d'intuitions qu'ont eu le philosophe Nietzsche, et pour les bonnes raisons qu'on connaît, toutes les intuitions qu'ont eu Félix Deleuze et Guattari. Et donc j'ai commencé, mais moi c'est un tout petit embryon, parce que on m'a assez bien reproché ces derniers temps. J'ai été très paresseuse dans mes histoires, parce que je n'ai jamais fait que les commencer. Et je serais incapable de vous dire c'est quoi l'étape suivante du langage, c'est quoi la conjugaison plus compliquée, c'est quoi les mots, etc. Donc moi, j'ai fait que commencer simplement dire, bon, voilà, j'essaye de lutter contre une vision romantique du langage, et en même temps, je suis très consciente que d'une certaine manière, je dois aussi rompre avec l'idée que le langage nous fabrique en tant qu'être humain. Enfin, voilà. Donc c'était plutôt des ruptures que j'essayais d'opérer. To add a little bit, the octopus with whom Sarah needs, the community of compost in which Sarah comes as an ethnographer, as a therolinguist, to consult on language, and with whom she learns as another language, as an adult, to communicate with human beings who didn't learn Italian until they were 12. In order to be able to learn a language that has no syntactical subject center, but rather a language appropriate to a being that has centers of intelligence, if you will,
distributed throughout all of the tentacles. Truly points of thinking, intensities of thinking of an extraordinary kind, and an animal that lives a super intense life, but dies after about a year. So the temporality of everything is completely different. So that coming to even imagine this is coming to inhabit it never with the claim of, clearly Roland Barthes and others taught us that the signifier and the signified are always separate, blah, 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 blah. But forgetting that doctrine of semiotics and thinking more with people like William James or Charles Peirce or Eduardo Kohn in his beautiful book, How Forests Think, the semiosis of these beings is not closed to us, but is also not available to us. But neither is another human being. So in Camille Tou's case, Camille Tou needs to learn to think with, feel with, taste with beings in the world who have to shed their selves 5 times before they enter a chrysalis and completely dissolve their entire tissue and recompose themselves into a winged sexual being that goes through intensities of sexuality through the summer to reproduce, to lay eggs several times during a migration, only to be an adult that must fly in that same body to its overwintering trees in Michoacan, 2,000 or 3,000 miles away, and live the winter asexually to reawaken and to lay eggs and to re-begin that migration and to die each time. So Camille Tou is compelled to learn a semiosis of temporalities completely different from that of the octopus, but absolutely essential to inhabiting the sociality, the semiotic worlding for which Camille Tou is responsible. If the monarchs are to have a future, and the people of the monarchs, the people of the lake of the Pátzcuaro, the people of the lakes of Michoacan that are drained dry to ship the water to Mexico City, the water politics, the land politics, the politics of the monocrop avocado plantations, from the point of view of the symbiosis. That's the task of language in its extended sense. Thank you. Por muchas razones, como decía antes, esta película está en el corazón de la exposición ciencia ficción porque reúne muchas de las complejidades, como estamos viendo, que supone imaginar la posibilidad de pensar con, devenir con otras especies no humanas, y entre ellas la del lenguaje es fundamental. Y en esas complejidades que como dice Donna, nos ponen en un lugar probablemente de imposibilidad, y tenemos que evitar ese lugar de imposibilidad o de trouble o de problema. Las estrategias del arte y de la ficción y de la ciencia ficción son fundamentales, pero también las del pensamiento experimental. Por lo tanto, es un territorio movedizo, donde pues, es difícil quizás encontrar certezas. Pero de eso se trata el pensamiento y el arte también. Sin embargo, tanto Donna como Vincian son al mismo tiempo pensadoras capaces de elaborar en estos términos y a la vez de pensar de una manera radicalmente situada, y es algo que reivindican y que practican. Tanto Ulysse como las comunidades del compost de Camille, Camille Tou y todas las demás, están, en el caso de Camille, situadas en unos corredores de migraciones muy particulares y como dice Donna, están en estos y no en otros. Ulysse está las comunidades de Ulysse están en unas costas del Mediterráneo, tal vez aquí cerca, y no en otras costas, y eso hace posible ciertas interacciones
y no otras. Te paso la palabra, Cristian, para que nos hables de un proyecto que trabaja sobre los imaginarios multiespecies, pero que lo aterriza también en un territorio muy concreto, que és el delta del Llobregat. Molt bé. Gràcies, Maria, per convidar-me a formar part d'aquesta conversa. Sí, la pregunta que m'agradaria fer adreçar a Donna i a Vincian parteix d'un problema al qual ens enfrontem en el context del grup de treball de les ecologies híbrides del delta del Llobregat, que és un projecte de recerca transdisciplinar amb el que intentem oferir un espai per pensar i per analitzar les condicions de vida de les comunitats més que humanes que habiten en el delta del Llobregat. Pels que no coneixeu, molt breument, el delta del riu Llobregat és un ecosistema d'aiguamolls molt proper a Barcelona, 15 quilòmetres d'on aquí ens trobem, és un delta urbà que proporciona hàbitat a diferents espècies d'aus d'avifauna amenaçada. També és una zona agrícola, la zona agrícola periurbana més important de Barcelona, i la seva biodiversitat està actualment amenaçada i greument deteriorada a conseqüència de la construcció de l'aeroport, del port marítim i per l'entramat de carreteres i de xarxa viària, ferroviària que travessa i que fragmenta els espais. I l'aeroport de Barcelona té una capacitat 2 vegades superior al seu trànsit real, tot i així actualment les èlits econòmiques estan fent lobby perquè s'ampliï l'aeroport sobre un terreny protegit amb l'argument de generar llocs de treball i incentivar el turisme. I llavors el que fem en el grup de treball de les ecologies del delta és submergir-nos en els complexos mons de les subjectivitats no humanes que habiten el lloc, que habiten el delta, i el que volem fer és construir històries molt en l'esperit de l'obra del pensament de Vincian i el pensament de Donna, construir històries que faciliten noves maneres de comprendre, noves maneres de relacionar-nos i noves maneres de, sobretot, responsabilitzar-nos en un món més que humà, en un món fonamentalment més ampli. Llavors, aniré al gra. La pregunta que m'agradaria fer és com podem construir relats que procurin la justícia mediambiental multiespècies sense caure en els punts secs dels discursos naturalistes i proteccionistes, sense desestimar la contribució que tenen aquests discursos, una contribució estratègica en el que són les lluites locals, les lluites en contra de la construcció, de la destrucció dels ecosistemes deltaics, en aquest cas. Com podem, i aquí afegiré només un complement més, com podem construir relats que procurin o que avancin, que procurin la justícia mediambiental multiespècies, sense caure en el parany, en la trampa de les tecnocràtiques mesures compensatòries, que aquest és l'argument principal, un argument que serveix a les èlits econòmiques per destruir els hàbitats en nom d'un progrés caníbal, insostenible i desigual. Gràcies. I think the first thing that I would say is listening to the stories that are being told by the humans as well as the more than human in place. And certainly in the case of a place like the United States, a white settler colony premised on both slavery and conquest as well as immigration, so on, that listening to the stories that have not been exterminated, that don't make the same kinds of cuts in the world, that aren't premised on endless growth and competing with Madrid for the tourist dollar, that aren't premised on raising the tourists in Barcelona in such a way that Catalan can compete with the Spanish state in growth and money, and in so doing destroy its delta system and its river that's already at risk. Those kinds of struggles are going on all over the world. And certainly as a North American white woman, descended from settlers in Colorado, that listening to the stories of the people, of the land, there are tremendous indigenous storytelling practices that are really crucial to learn and to ally with. And in the case of water defense, the defenders of water all over the world, whether you're looking at Mexico
or Colombia, or for that matter, some struggles I know about in Italy. I assume you could tell me some stories in Catalan and in Spain, certainly in Alberta, in Canada, in South Dakota, in Minnesota, so on, so on. The defenders of water all over the world engage in storytelling practices, both inherited and new. Both and. It's happening. These things do not need to be invented from nothing. They need to be joined with to make more powerful, to displace that story of endless growth and relentless competition with some competing center, in this case Barcelona and Madrid, in other cases other competing centers, China and the United States. Those relentless narratives that destroy the earth, destroy place, destroy everyone who lives there. So I think it's more a question of joining with and learning the stories that are already layered and murmuring and loud, and fabulating new stories, but also listening to the stories that are in danger of being exterminated. Thank you. Vincian, do you want to add something? Je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que c'est vraiment Donna qui est pour moi qui est à cet égard mon modèle et mon maître et mon mentor, dans la mesure où je l'ai encore vécu dernièrement. Quand on a préparé le scénario pour les films des Camille, Donna m'avait envoyé un texte qui était trop long pour le film. Je me rendais bien compte que si on faisait une conversation avec ce qu'elle m'envoyait et que j'écrivais en réponse la même longueur qu'elle, on avait un film de 3h30, voire peut-être même une série complète. Et donc j'ai dû couper. Et c'est en coupant que je me suis rendu compte de ce qu'on peut sentir à la lecture des histoires que Donna raconte. C'est que chaque fois qu'on a... Alors, elle illustre parfaitement une des plus belles phrases pour moi de William James, le philosophe américain, qui dit à un moment donné que la tâche de toute philosophie, la philosophie ne peut pas embrasser toute la nature. Il parlait de la nature, mais ça pourrait valoir pour certaines autres choses, pas tout. Mais que l'important, c'est de toujours se dire, de prêter attention aux êtres qui vont venir frapper à la porte pour demander « mais par où vais-je entrer ?» de ceux qui n'ont pas été pris en compte. Et je me rendais compte en coupant, moi, et c'était une pénitence, le texte de Donna, qu'en fait, c'est parce qu'elle était tout le temps en train de se dire « bon, mais il y a ça, oui, mais à quoi ça m'entraîne, à quoi ça m'engage, qui est derrière, pas derrière au sens de la pensée critique, mais qui va venir appeler à partir de là, qui est celui qui va venir, qui va être embarqué aussi. Quel est le problème que cela touche? Quel est l'être qui va être touché par la question? Quels sont les êtres qu'on a oubliés et dont on sait qu'ils sont touchés aussi par cette question et qui sont pourtant très éloignés? Et ça donne parfois ce qu'on appellerait une écriture, alors rhizomatique, moi je dirais plutôt à la Donna, tentaculaire. C'est-à-dire avec des tentacules qui vont loin et qui happent des choses dont on n'imaginait pas qu'elles étaient concernées. Ça, c'est le premier point. Donc, je pense que laisser répondre après Donna, c'est un peu compliqué parce qu'elle est... Voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est que je suis en train de relire, puisqu'il va paraître en français, le livre de Tom Van Doren, Flight West. Je repense à Nat Sink et son champignon. Mais ça, ce sont des histoires, en effet, qui suivent ces cheminements-là. C'est-à-dire, jamais laisser le problème se clôturer trop vite. Et c'est là où moi je trouve que ce serait un peu arrogant de ma part de répondre, parce que je considère que ça fait partie des choses que je dois encore apprendre, c'est à ne pas clôturer les problèmes trop vite. Alors peut-être une petite chose, moi, quand vous dites comment faire pour ne pas tomber dans ce piège-là, pour ne pas tomber dans ce piège-là, etc. En même temps, moi qui ai quand même un peu étudié certains discours d'activistes, notamment autour de l'enjeu de la protection des animaux dans les laboratoires, notamment, et certains libérationnistes. Moi, je remarque que pactiser avec certaines choses de l'ennemi, mais en disant qu'on pactise avec l'ennemi, ça peut parfois aussi. Je veux dire, ce sont des positions pragmatiques. Je veux dire, par exemple, si je pense à un chercheur qui s'appelait Michael Chance, qui était un pharmacologue qui travaillait, qui a travaillé pendant de très longues années, d'ailleurs qui a fait des magnifiques observations, de primates,
Mais au départ, il travaillait dans l'entreprise pharmaceutique et il devait tester des animaux pendant la guerre 40-45. Et puis, voilà, je ne vais pas raconter toute l'histoire de Michael Chance, mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est que quand il essayait de convaincre qu'il fallait mieux traiter les animaux, eh bien, il savait qu'il devait pactiser, et même avec le diable. Je vais dire par là qu'il devait convaincre les scientifiques qu'il ferait un meilleur travail si les animaux étaient bien traités. Il devait convaincre le gouvernement que si les animaux étaient bien traités, ça coûterait beaucoup moins cher en termes d'argent de la recherche, que ça utilisait beaucoup moins d'animaux, etc., etc. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des arguments qui sont purement utilitaristes et qui n'étaient pas du tout en faveur de ce qu'il essayait, enfin, qui étaient en faveur de ce qu'il essayait de faire, mais avec lesquels être d'accord était vraiment problématique. Et donc moi je pense que il me semblait que quand je vous entendais, attention, en effet, les trucs écosystémiques, etc., comment ne pas tomber dans ce piège-là, mais il y a des moments où la question n'est pas de tomber ou de manifester un accord avec ça, c'est plutôt de comment faire des alliances en disant que ce sont des alliances qui sont extrêmement problématiques, mais qu'en même temps, on veut que cet aéroport ne s'agrandisse pas, et ça c'est des choix politiques qui sont extrêmement compliqués, mais s'il s'agit d'apprendre à les raconter, je pense qu'il faut aussi apprendre à les raconter sur un mode qui est un mode où on envisage aussi la possibilité de faire ces alliances-là. Pas pour les faire nécessairement, mais pour les envisager. Gracias, Vincian. En este punto quizás podemos abrir la conversación y que tanto si habéis visto la película como si no, tanto si tenéis una pregunta concreta como simplemente un comentario o algo que queráis compartir. Hay unos micros circulando. Esperamos un poco. Puedo continuar aquí con una pregunta que además es interesante, muy interesante. Es interesante cómo está resuelta en la película, que está tanto en las historias de Camille como en Autobiografía de un pulpo, que está en las obras de Donna y de Vincent anteriores, que es la cuestión que aquí habéis nombrado sin animagénesis. Que quizás no os lo podéis explicar, pero que remite a esta cuestión de las ausencias, de las extinciones, de cómo relacionarnos con aquello que ya no está, pero que sigue conformando un mundo. Y es algo que quizás empezaría por preguntarle a Diana y a María cómo en la película estaba esto en ambas historias, pero en la película ha tomado una dimensión, realmente es un lugar donde el relato ha crecido. Sí, bueno, per mi va ser un dels punts, com havia dit abans, ja com més interessants. Òbviament és una mica com el meu apropament artístic, visual, però bueno, per mi és també un tema que m'influencia molt. De fet, en el llargmetratge que tinc sempre penso molt en que vaig tractar molt també la qüestió de la mort, perquè és un tema també molt important a Galícia, que és d'on jo soc, i com totes aquestes herències o tradicions, però també tot el que ve de darrere, que igual ja no està, segueix estant. I per mi és essencial en com vivim. I en aquest sentit, per mi el cinemagènesis no és únicament aquest passat, sinó aquest present i aquest futur, com tot combinat, tot entrecreuat. I ha sigut com un dels elements més inspiracionals per dir com portar això a imatge. I no vull fer ningú spoiler, igual la gent que ho ha vist és allà com un petit fragment que per mi va ser com portem això a imatge i com ho condensem. Però òbviament, no sé, la Donna o la Vincian serien les persones que deberien de respondre a això. Sí, la pregunta, Donna, Vincian, sería en estas capas que vamos añadiendo, ¿cómo lidiar con este planeta herido o este mundo en ruinas en el que necesariamente habitamos, asumiendo esas herencias muchas veces de destrucción y de violencia, pero asumiendo también las ausencias, las extinciones que se van produciendo, y cómo incorporar incluso la idea de extinción en nuestro imaginario de una manera
que pueda ser el principio también de otras posibles relaciones. Well, I want to go back to the film, to think with the film, to address this a little bit. One of my favorite parts of the film is the explosion of sound and color in monarch wing patterning when the term symantimogenesis has been introduced, and the returning dead. And then there's this really extraordinary, I'm not quite sure how long it lasts, maybe about 30 seconds, I should time it. But it's a powerful break point in the film for Camille and for Donna both, that speaks to a powerful eruption into normality, into consciousness, into the presence. And I think of Camille 5, a couple hundred years after Camille 2, becomes a speaker for the dead, because the monarch migrations on both the eastern and western great rivers of migrating monarchs are gone from the earth forever. They'll actually be gone much before that. They'll be very lucky. We will be very lucky if the monarch migrations persist another 50 years. They are in imminent danger of disappearing from habitat destruction, from toxic pollution, from climate change and heating. The oil mill trees in Michoacan, it's not at all clear whether they can survive as the heat moves up the mountains. It's not at all clear that the overwintering temperatures will be compatible, so on. There is near-term disappearance. And we already live in a time of accelerated extinction. Extinction is not new, it is normal to living and dying beings, human and otherwise. Extinction is a normal part of evolutionary worlding. But the acceleration of it from greed and destruction is quite another matter, and requires many things, including the capacity to act and to limit destruction, but also the capacity to mourn, not in a state of melancholy, but in a state, with the practice of making present to us, to communities, making present those who have gone, so that they remain present in a way that makes possible going on together to what is not yet. So not forgetting the absences, not denying them, not trying to reinvent them through some kind of resurrection machine, but through some kind of active mourning, which includes a practice of joy that makes present for going on together with each other with good heart. And I think that is an affective task of our time, as the rate of damage and disappearance is, in most places, accelerating. Vincian, tú misma has trabajado muchísimo la cuestión de la muerte. En la historia de Ulysse, no solamente en la película, pero en la fábula, es un hilo conductor fuerte. ¿Cómo te aproximas tú a esto? Je ne sais pas bien répondre à ce genre de questions, en fait, parce qu'elles sont trop générales pour moi. J'aurais presque envie de vous la renvoyer et de vous dire, bon, mais c'est qui l'être qui va le plus vous manquer à vous? Quelle est la disparition qui, pour vous, va faire un tel trou dans le monde que ça va être vraiment difficile? Et j'aurais presque envie de vous renvoyer à ça en me disant, mais parlons des êtres concrets. Voilà, comme Donna, quand on lui pose la question, qui est une question trop abstraite et trop générale pour nous, elle vous répond, mais voilà, les monarques, voilà, c'est à partir des monarques que je vais parler maintenant. Et donc, moi, je ne peux pas répondre comme ça. Moi, à partir de quel être, je ne sais pas, alors je vais revenir, moi, à l'autobiographie et au film, c'est qu'à un moment donné, Ulysse dit qu'il est obligé de reconnaître le goût de l'eau et même d'apprendre et d'étudier par cœur les noms des eaux qui n'existent plus, des eaux de mer qui n'existent plus. Alors, j'ai fait d'une part un petit clin d'œil à cette histoire de la linguistique que tout le monde connaît,
où certains linguistes étaient revenus en disant que les Esquimaux avaient 3 noms pour le blanc de la neige, et puis que quand un journaliste s'en est emparé, ça a fait 5, et puis ça a fait 10, etc., et puis ça a fait 150. Et donc il y a un petit clin d'œil évidemment à cette histoire qui fait rire tous les linguistes aujourd'hui, et en même temps me dire, mais ça fait rire, et puis peut-être qu'en fait c'est pas si risible que ça, parce qu'il n'y avait peut-être pas besoin de mots pour reconnaître la différence des neiges. Alors pourquoi est-ce que Ulysse, lui, il a besoin de mots pour dire des eaux qui ne sont plus? Ben justement parce qu'elles ne sont plus. C'est pour ça aussi que je ne peux pas avoir de rapport romantique avec l'acquisition du langage. C'est que sans les mots, comment est-ce qu'on saura ce qu'étaient ces eaux? Sans les descriptions qui nous permettent. Alors par rapport à ça, moi je suis de plus en plus admirative du travail d'écrivains, de poètes, qui décrivent le monde et qui le décrivent tout le temps, parce que c'est une façon déjà de le mettre, de le commémorer avant la disparition, et d'avoir des mots et d'avoir des descriptions et d'avoir des présences, et les présences les plus fortes possibles. C'est pour ça que la poésie, c'est tellement important, parce que c'est des intensificateurs de présence, les poètes. Enfin, moi, c'est ce qu'ils me font quand ça me touche. Et de dire, finalement, il va falloir vivre avec la mémoire de ce qu'ils étaient, autrement ils n'auront pas vécu, ils auront vécu comme s'ils n'avaient pas existé, et d'une certaine manière, peut-être se dire aussi, qu'en se posant la question de savoir, mais tiens, mais quel est l'être qui va vraiment faire que le monde tel que moi je l'aime et je le connais, mais je pense que moi c'est un point de départ que je prendrais pour le moment, parce qu'une fois qu'on a fait ça à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai pris l'eau en plus, parce que l'eau c'est un être aussi, l'eau, et c'est pourquoi, parce que c'est un être qui... Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Qu'est-ce qui fait que l'eau goûte ce qu'elle est? Va se demander Ulysse. Le fait qu'il y ait par exemple des poissons qui sont morts dedans, ça donne un goût de l'eau. Et peut-être que la manière de mourir de ces poissons va changer aussi le goût de l'eau. Et peut-être que la violence modifie le goût de l'eau. Je ne suis pas en train de parler de cette histoire de mémoire de l'eau ici. Hein. Je suis juste en train de dire que l'eau, elle a un goût, et que les saumons connaissent très très bien ça, et que ma chienne Alba sait très bien aussi, parce que Alba n'a qu'un grand bonheur dans la vie, c'est de goûter les différents ruisseaux par lesquels on passe. Elle fait vraiment un parcours de dégustation, comme on fait la route des vins, j'ai l'impression. Et chaque jour, elle va regoûter l'eau, et chaque rivière a son eau particulière. Donc le goût de l'eau, par exemple, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça dit des tas de connexions, et ça dit que si certains goûts de l'eau disparaissent, ça veut dire qu'il y a plein d'êtres qui auront disparu. Voilà. Donc moi, je suis partie du goût de l'eau pour dire qu'il n'y a même pas besoin que ce soit un être charismatique ou quoi que ce soit. Il faut partir d'un point. Voilà. Mais c'est un peu idiot, hein, tout ce que je raconte. C'est juste parce que je suis trop concrète et que j'arrive pas à répondre à des questions abstraites. C'est tout. C'est mon incapacité à moi. Vincian, me gustaría reformular la pregunta en términos más... I remember in the film, and in the text, Sarah discovers that the Ulysses community, the children are growing up when the octopuses, very, very few octopuses still inhabit the waters, and maybe will never come back. And they're still learning the language. And they are still making as powerfully present as possible the taste of those waters. And that play between presence and absence. And Sarah has a moral crisis, a tremendous emotional and moral crisis, when she learns that her teachers, these young people growing up, are growing up in the presence of what is no more, but they make present, even so, in some kind of hope. Maybe they believe in a metempsychosis, in a return, but it's not about that. The film, the text, it's about the task of continuing to make present with each other what is really important, and not to lose a whole way of being, a whole language, not to let languages die in that sense. And it's always very concrete. It's always from a place, from a love, from a felt need, from a kind of suffering. These things are intensely concrete. You see in the film eucalyptus trees in the Natural Bridges Monarch Butterfly Park in Santa Cruz. Many of those shots in the film
of the tops of the trees are the trees where our local monarch butterflies spend the winter. And of course, this is the summer, so you should not expect to see them there. But it is also true that if you came last winter to see the monarchs in the trees, they were not there. There were only a few dozen. 20 years ago, there were many thousands hanging heavy like fruit from those very same trees. In my own introduction to Santa Cruz, I experienced those heavy fruits of overwintering butterflies, that the sun would warm and they would begin to fly a little bit before they left sometime in February to go off to where they spend the rest of the year. What you saw were empty trees. And what you saw also were eucalyptus trees, which of course are imported from Australia to plants in California to build ship masts for the whaling ships and to produce firewood. And these eucalyptus trees impoverish the biodiversity of the coast and are incredibly fire-loving trees. Oh, do eucalyptus trees love fire. So you're inhabiting this incredibly beautiful place in the film with this lovely little deer hopping off into nature. But anyone who knows anything is seeing empty eucalyptus trees parasitized by English ivy. You're seeing a multi-species forest that must be cared for, but always at layer upon layer upon layer of ongoing history and ongoing storytelling. It's not some kind of alone in nature with the deer and the trees. It is layered with histories and feelings that are human and more than human in the film. Thank you, Donna. ¿Alguien quiere compartir algo sobre la película, sobre historias de Camille, quien la haya leído, sobre autobiografía de un pulpo? Cristian, Inés, ¿tenemos más preguntas? Nosotras tenemos bastantes preguntas, en realidad. Doncs, a veure, parlant una miqueta també d'això que estàveu comentant, de les extincions, d'aquesta idea del gust de l'aigua, que a més és una idea preciosa i que és molt interessant. Clar, parlant de tot això, hi ha un moment en què a la pel·lícula també parleu de la sensació, de poder sentir els colors a la pell, d'aquesta capacitat de la memòria corporal, d'aquest altre concepte de saber, de sentir amb la pell, amb el cos. I bé, no sé d'on surt aquest concepte de memòria corporal i què ens podria aportar, què ens podria fer ser més conscients també d'aquest tipus de memòria. Je vais commencer par répondre parce que, en fait, je vais parler de Donna. C'est Donna qui m'a orienté, qui a orienté les Ulysses dans ces choix-là. En fait, les Ulysses, je vais dire, ils sont en connexion avec les Camille. Et ce qu'ils ont appris, c'est que eux, les Ulysses, ont fait le choix de ne pas utiliser de moyens génétiques pour se transformer. C'est un choix qu'ils ont fait. Pour des raisons multiples, notamment parce que les poulpes ne sont pas des monarques, voilà, et puis parce que les poulpes ne sont plus là au moment, je veux dire, vont disparaître assez vite au moment où voilà, donc moi j'ai coupé la route, comme narratrice, j'ai coupé la route à leur possibilité d'y même imaginer faire ça. Je ne voulais pas qu'ils imaginent faire ça, je ne voulais pas prendre cette décision, je ne voulais pas les laisser prendre cette décision, donc je l'ai prise à leur place. En rendant impossible la possibilité de le faire pour des raisons purement matérielles. Mais il y a quelque chose quand même qui me paraissait extrêmement intéressant dans les manipulations génétiques des Camille par rapport aux papillomonas, c'est ce qu'ils appellent c'est ce que Donna a appelé, non, c'est ce que les Camille appellent des suggestions charnelles. Et ça me paraissait fondamental. Pourquoi ?
Alors là, on est avec un autre rêve romantique avec lequel on doit se débarrasser, c'est l'idée de l'identification. Donald l'a évoqué tout à l'heure. L'idée de squatter l'intériorité de l'autre, l'idée d'être exactement comme l'autre, ou l'idée d'une symbiose toute simple, simplement non construite, d'une certaine authenticité de la symbiose. Et donc là, je ne pouvais que suivre Donna et je me suis dit, tiens, mais ces suggestions charnelles, là, vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie qu'il fasse. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour construire des formes de proximité. Non, pas de proximité, justement. D'intimité sans proximité, puisqu'ils ne sont pas là, justement, les poulpes. Donc, construire des formes d'intimité sans proximité, là, les suggestions charnelles me semblaient vraiment excellentes. Il faut revoir l'image de l'orchidée et de l'abeille mâle, où en effet, il n'y a pas d'identification. Ce sont de nouveau on pourrait, moi, je dirais des invites ou des appels. Bref. Et donc, alors, les suggestions charnelles, je me suis dit, mais puisque les poulpes, c'est quand même leur caractéristique, moi qui m'a vraiment, je vais dire, dans tout ce que j'ai lu sur les octopus, sur les poulpes, il y a quand même cette histoire où à un moment donné, les scientifiques vont dire, mais comment font-ils pour pouvoir voir les couleurs, enfin, prendre la couleur de leur environnement s'ils ne la voient pas. Et donc, ils vont imaginer que les poulpes vont, d'une certaine manière, vont voir avec leur peau. Je vais le dire très simplement, sans utiliser les moyens, les explications techniques, dont je ne suis même pas sûre que je pourrais le refaire correctement. Et donc, ils voient avec leur peau. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que voir avec sa peau, c'est pas idiot. Je veux dire, quand on se met au soleil, on sait quand les nuages passent, même si on a les yeux fermés. Et même si on porte un bandeau sur les yeux, on sait bien quand un nuage passe. Donc, je me suis dit, tiens, on a certainement plein de potentiel, mais qui sont, qu'il faudrait, je veux dire, qui demandent à être cultivés, qui pourraient être éduqués, qui pourraient être fabriqués, façonnés sur le mode le plus artificiel qu'il soit, ou sur le mode pas trop artificiel de l'entraînement. Et donc voilà un peu ce que j'ai essayé de construire, mais c'est du pur dona appliqué à mon refus de laisser les Ulysses jouer avec la génétique. Pour des raisons de puritanisme européen, j'en conviens. Tenemos que ir cerrando. Sí, una pregunta. Hello. Ooh, 1, 2. So I wanted to ask about the use of fiction and the ideas of play. I think Donna started talking about play earlier in something that she was talking about, but this is one of the first times that you've been using fiction instead of just straight kind of philosophical text to kind of address a point. And so I'm wondering, like, how is that experience for you, and what benefits do you see of using this more playful, ludic way of approaching the same topics that you're used to discussing? Well, I have been accused of writing ludic sentences my entire life. And it's true. Actually, I'm a very bad writer of fiction, but I'm a pretty good composer of storyboards. I can lay out the architecture of a world and certain trajectories of character and plot and so on. But if you read my Camille stories and you compare them to the autobiography of an octopus, I assure you, you will know who is the better writer of these kinds of texts. I am a reader of fiction, of science fiction, and I probably will be writing more along these lines. But truly, I think my métier is more the storyboard than the story. Including the visuality of a storyboard, which has textual elements, which is the way I work. And if I could be allowed for just a second to see if it's possible to share screen, I want to show something that happened yesterday on the beach with our dogs. That is the language of the octopus. Let me see if this works. Post-disabled share screening. I can't do it. Oh. So I didn't think to ask the host beforehand. But it's a picture of a tide pool in motion with waves, with the light reflecting off the edges of sea kelp.
in blues and fuchsias and greens and all sorts of colors of moving semiotic work. I had the corporeal sensation from having just read Vinciane and having looked at Diana's film, the sensation that my skin was responding to these colors and not just my retina. And that there was a kind of a presencing of the tide pool and the human being through this movement of light and water. So it's extraordinarily, I think of storytelling, I think of thinking as extraordinarily sensual and corporeal, whether it is in the mode of the essay, the mode of the story, the mode of the film. These practices of storying are multisensorial. So you may be subjected to more fables from me or not, I don't know. Esperamos que sí, Donna. ¿Hay alguna pregunta, comentario más desde el público? Sí. Yeah, so first of all, I haven't been able to watch the documentary just yet, so maybe after I watch it, my opinion is shifted. But I wanted to ask you, Donna, about a sort of a moral broad question, because I don't know if you're familiar with David Harvey. He said something really interesting. He said, there's nothing unnatural about cities. And I think sort of this coexistence that we try to understand and the narrative that we're building, there is sort of this moral higher implication that we must protect coexisting beings because it is natural, right? And in a way, we are destroying natural with the cultural production of humans. But is that really so? Can we affirm there is a moral obligation that we have to defend coexistence, understanding that what we're doing is not natural? Shouldn't, and I me myself, I have an answer for this question, but wouldn't it be more objective, and I don't like the word objective, but more objective to say that it is a choice that we decide to make, that we think there is a better natural construction that we want, that we have elaborated until this moment, than just say we have a moral obligation to do it. Because I think, in a sense, it creates a hierarchy that it's completely human-made and doesn't respect, I don't know, the understanding of what is natural. I read volume 1 of Capital with David Harvey when I was a baby assistant professor in the history of science at Johns Hopkins. So I learned my marks with David Harvey. And furthermore, I agree with David Harvey that there's nothing unnatural about cities. And my entire work has been about the mistake of the separation of nature and culture as categories, as ontological categories. I've been instructed by many in this, Bruno Latour, among others. Yeah. We have been in alliance on this point. That nature, what I've called nature cultures, these worldings that are ontologically, historically diverse, not just diverse, but put together in with extraordinary specificity and things are not identical to each other, with different temporalities, different scales. And that we grow into taking care, we grow into multi-species justice and care. Species meaning not just plants, animals, microbes, and fungi, but the kinds of things in the world. We come into multi-species justice and care as a coming to be what? Responsible, what the Aboriginal teachers of Deborah Bird Rose taught her as the serious adult is able to leave less damaged land and waters, is able to leave less damaged land to those who come after. That we practice multi-species justice and care, most certainly within cities, which are, among other things, extraordinary multi-species worldings, including in the sense of plants, animals, microbes,
fungi, humans, of God knows, extraordinary diversity of human beings living and dead in cities, the architectures, the multi-species inhabitants of cities, which include, of course, if one thinks for 10 seconds, food justice programs, urban food growing projects of really important kinds. I'm thinking, for example, of a land back movement connected with indigenous sovereignty in California, such that a particular Ohlone group in a town near me now has land, finally, after having been utterly and totally deprived of it. It's a small bit of land on which they are practicing very interesting kinds of urban healing, urban reworlding, including ceremony, building architectures for ceremony for the young, in certain kinds of growing of plants, a recultivation of land for and by the people, human and more than human, in the city, smack in the middle of Berkeley, in connection with the city, not in some kind of, Trump-like wall around it, but rather the multiple connectedness, including with the youth of the neighborhood. So I couldn't agree more with David Harvey that there's nothing unnatural about cities. But I think David, at the end of the day, is relentless, has been excessively humanist in his thinking. I have to say that I do wish David had paid more attention to those who tried to push him to the limits of his particular kind of humanism and human exceptionalism. David's better than most, but I would push him further away toward a kind of human beings with, I'm not anti-humanist, I am a humanist. Or the human David's Marxism is still, I think maybe even a little bit more human exceptionalist than Marx's own was. Not sure. David's great. He's an ally since forever. And there's nothing unnatural about cities. Thank you, Donna. Lo vamos a dejar aquí. Podemos dar un fuerte aplauso a ellas. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos hoy, gracias a la Bienal Ciutat i Ciència. Os invitamos a venir a visitar Ciencia Fricció y a estar atentas y atentos al programa de actividades que vamos a ir desplegando hasta finales de noviembre, que se irá anunciando en la web y en el que habrá varios pases de Camille e Ulysse. Era imposible no hacer algunos spoilers, pero esperamos haberos proporcionado también algunas claves. Es una película que tiene muchísimos visionados, así que esperamos que podáis disfrutarla. Nosotras estamos muy contentas de que forme parte de la exposición. Muchísimas gracias. Bona nit. Gracias.